The white thing. Onion. Jaden! Less attitude. So may buntag no, manglaag na punta karon. Mga tuta og Ghent Christmas market. So mga 1 hour and 30 minutes da gikan dire. Kung walay traffic. Anya, time check. What time is it? Alas 8 dire tapos mang lakaw daw mi mga alas 9 kapin. Pero nag-inis na ko niya mag-arrange ako sa akong buhok unya. Kay mao jud target sa ako ang ugangan no na magsuroy-suroy lagi daw sa mga Christmas market dire. So suroy yun ako. Pero kung makaani ka Christmas market dire sa Europe gani maski isa lang kay murag same gihapon same ra sila maski gasa ka mo adto. Unya tugnaw jud kay karon ay gauge search na ko ang kanang temperature karon kay nasa -2 ang katugnaw. Pero okay lang basta dili init kay na kaayo. So, i-update mo niya kay magluto sa kuog banana pancake ni Jaden og ni Kian. So, padulong na dai mi karon sa Ghent. Na kami sa balay kay nagpaabot kami sa kuan. Nag-CR pa amo ang prinsesa, among queen karon. So, karon ako naglingkod kauban ni Jaden ni Kian. Dominic Analina na dito sa likod. Tapos Hi. I'm good. Say hi, babe. Hi, babe. Tapos dire maglingkod ako ang mother-in-law tapos dire ko. So i-update mo niya ka among biyahe is 1 hour and 32 minutes. Mommy. Nya tugnaw daw karon pero carry hapon walang makakapigil sa amin. Oh. So i-update mo niya. Bye. Mommy. No toys. No toys? Yeah. What do you mean? Cause I don't want toys. Nabot na mi. Nagpark lang mi mga 8 minutes walk. Padulong sa kanang Christmas market diri sa Ghent, Belgium. Kay Monday man karon. So medyo mingaw, dili crowded which is perfect sa amo ano labi na mga bata. Say hi Jaden, we're here. Hi. So nandito si Dominic og si Kian. Yan nandito si Alina og iyahang lola. So time check no ka 11:46. Nadugay mi kay nangita mig parkingan. Magboba tea dai ko unya. Let's have boba tea Jaden. Ganina rin si Jaden og sig chika gani ujud siya gikapoy og tabi. Our driver for today's video. Say hi. Less attitude. Say hi. Hi. Whatever. Daghan-daghan na pud og tao. Libuto nato ning ilahang Christmas market diri. Can we have like 3 forks? Finally, I'm happy that I tried here. Yay, mga unta. Hey, babe. Look at this one. Hey, you wanna try? I don't know. Let's see. You got a pickle in it? What's the white things? Onion. I don't know why it's bitter. It's bitter?
I'm just saying, but I think it has something to do with the pickles. That's what I think. Yeah, it's the pickles and the onions. Pait siya. I don't know anong pait siya. Para oh. What? He wants Dominic's churros, and he said no. Pait kay siya. Di ko ganahan. Uy, saan niya? Chismosa yung kaya tanong. What is this? It's like potato thing. What? Meron siya ka ng patatas na ay cheese, na ay ham. Pwede mo try. It's like potato, babe. Potato with ham, cheese, or something. There. It's all compact. In fairness, mas ganahan mi diri. Oh, that's cheese. In fairness, mas ganahan mi diri kasi sa Brussels. Kaniyang number, this is number 1. Organize siya. Pero imagine ha kung weekends diri pertijo sigurong daghan ng tao. Yeah, but I know if it is weekend, it will be like, you know, packed. Wala po tag nasa Pilipinas o. Napo sila ani diri. 7 euros ang isa po. Oh, I know Dominic will love it. There's a matcha. Dominic! Dominic! Matcha! There's matcha. Si Dominic, grabe kayo makamatcha. Matcha for the gold. So karon pa dulong mi sa katong castle gani. Nakaanhin na pud mi dire pero di lang mi manulod. Sa Picas area mi dire sa kuan, sa Christmas market nila pero grabe lively kaayo. Maskig tugnaw. Yeah, ma-feel jud niyo na Christmas no kay you know, gloomy. Night fogs gamay. Nya mga tao nagsuot og mga warm clothes. Nya si Jaden kay gisapot. Kay gusto lagi siya sakay-sakay og Ferris wheel niya. Di na ko gusto. Kay di ko gusto. Katugno ka sa taas. Tanaw na namo ang castle. I really like the weather. Yeah. Yeah, at least it's not windy. That Had me thinking it was going to be below freezing. yeah, because earlier it was like it says like windy, but it's not. Yes. Yeah. So Nara, mana ang castle. We're not going inside because you have to secure a ticket online. That's good. Yeah, but like inside it's just like They all kind of look the same. yes. Hold my hand. Look at that. Look at that. Like, I don't know why they left you, kid. Ay, nako. Puhuno sa mga nagtanaw dere, makaanhidyo mo dere, nindot kayo siya eh. Actually, mas ma-appreciate na ako ang winter dere kaysa katupag anhin mo na summer. Mas iyahang ka ng vibe gani kay relax lang. Ay, si Dominic no kay nahurot na iyang kwarta og kanang kinaon. Actually, ilahang mga kondiri no, ilahang mga pagkaon kay medyo mahal siya. Di siya medyo mahal jud siya. So naabot na ta. Say hi Alina. Hi. Wa siya nag-jacket. She don't need jacket because she is Elsa. Yeah. I got hot with my earmuffs too. Really? Yeah. What is it? But it's not that hot. That cold. Last night I was looking for my scarf because I thought it would be really chilly, but I'm glad I don't have it. Hi. Now doesn't get Yeah. some chocolate. Job.
He asked if he can jump. No. Grandma can't swim, so she can't save you. I can't swim too, Jaden. You cannot swim. Ay, grabe, nindot yun siya, no? Nindot kaya ang view dere. I like this left. Of course. Because I search reviews and stuff. Nindot kaayo. Pangalhin na mo dere. Napanin sa Pilipinas, no? Daghan na kay mga street foods jud ay. Perfect na jud takay na isaw, quick, siomay at iba pa. What's your what is that like favorite Filipino street food? Yeah. Unya pa ni makatubag sa Lina because she needs 1,000 minutes to answer. Jaden's running I'll away. remind you barbecue, chicken heads, balot. That one. Balot? Yeah. Actually, Alina can eat 2 balot. Doon kayo dyan siya. Char na. Only Alina can eat 2 balot. But Dominic, no. Jaden! Kani ba sa natay bata, no? Give him the chance. Jaden! Jaden. But Michael don't want to eat balot. That's because of Michael's week. He will watch this. You'll know that he's weak. Uy, grabe, muramig na sa palas. I mean, nagani isa ka ng movie. Tanaw ra ko dito, oh, di ba? Nice ka, oh, it looks like we are in a Disney movie. Tapos naapod dira sila. It's also bad monster. This is a monster. The monster's gonna eat you because you're bad. Hello, the monster gonna eat you daw, Jaden. That's not nice. Scottish people speak Scottish. Okay. Basta na ka sa Belgium, no? Price for gold yun in Belgium. 남자는 어디다 이거. Siguro na nagtanaw ni Alina. We're just cheering up. Kay, di may gusto. I'll get busy for this. I believe that humans should stay on the ground. Jaden! They're so serious. So, kay manguli nami. Kay murag nagtalidsik na pod. Pero sulit among gibiyahe. Kay naglakaw-lakaw may mga 3 hours. Unya, sa sunod na pod mga labs, no? Maglaag-laag na po ta sulod. So, salamat kayo sa pagtanaw. Sa sunod na pod. Bye! Again?